San Aurelio era un pueblo pequeño, aislado entre montañas frías y bosques densos donde la luz del sol percha llegar con dificultad. Era un lugar silencioso, casi detenido en el tiempo, con casas de piedra, cuales estrechas y un ambiente que siempre hace sentir a los visitantes como si estuvieran siendo observados. Pero lo más extraño de San Aurelio no era su paisaje, sino su historia. Desde hace casi 100 años, cualquier práctica religiosa estaba prohibida. No se celebraban misas, no existen templos, y mencionar a Dios en voz alta era considerado una provocación. Esta prohibición no surgió de la nada. Según los ancianos, décadas atrás una serie de tragedias habían sido atribuidas a conflictos religiosos. Y desde entonces los líderes del pueblo decidieron erradicar cualquier rastro de fe. Con el tiempo, la gente simplemente aprendió a vivir sin ella o al menos hizo percha. Entre todas esas personas silenciosas vivía la familia Ramírez, Mateo, un carpintero tranquilo, Clara, una mujer amable que siempre ayudaba al prójimo, y su hija de 7 años, Lucia, una niña curiosa que solía preguntar por qué su familia vivía diferente a los demás. Y es que, aunque lo ocultaban cuidadosamente, los Ramírez seguían rezando cada noche, guardaban una pequeña cruz de madera en su hogar y creían en Dios sin hacer daño a nadie. Era un secreto que pocos conocían, pero en un pueblo como San Aurelio, donde todos se vigilaban, nada podía ocultarse para siempre. Un día, al regresar del mercado, Mateo veía algo que le heló el corazón. Un grupo grande de vecinos se había reunido frente a su casa. Murmuraban entre sí, señalaban la ventana del dormitorio y algunos incluso sostenían piedras. En medio del grupo estaba Teodoro Mena, un hombre corpulento, con ojos duros y una reputación tímida. Él era el líder del concilio local, el encargado de proteger las reglas del pueblo. Cuando veía a la familia acercarse, levantó la mano y gritó: "Aquí están los que se atreven a traer la fe prohibida a nuestro pueblo." Clara sintió que se le doblaban las piernas. Lucia se aferró a la mano de su madre. Mateo intentó mantener la calma, pero algo en la mirada de Teodoro le dijo que lo que estaba a punto de suceder sería imparable. Y así, frente a toda la comunidad, los Ramírez se convirtieron en el nuevo objetivo del odio colectivo, sin imaginar que esa noche sería solo el comienzo del verdadero horror. El sol comenzaba a ocultarse cuando Teodoro Mena dio la orden que cambiaría para siempre el destino de los Ramírez. La plaza del pueblo se llenó rápidamente. Hombres, mujeres y hasta niños observaban con una mezcla de expectación y miedo. Nadie quería perderse lo que estaba por suceder. Mateo, Clara y la pequeña Lucia fueron empujados al centro, rodados por un círculo humano que parecía una muralla viva. Teodoro levantó la mano, pidiendo silencio. Su voz retumbó, grave y solemne. El pueblo de San Aurelio no tolerará actos de fe que amenacen nuestra paz. Esta familia ha desobedecido nuestras normas y debe pagar las consecuencias. Clara apretó la mano de Lucia, intentando transmitir un valor que ella misma ya casi no tenía. Mateo intentó hablar, pero dos hombres lo sujetaron confusa. La multitud observaba sin pestañear, como si no estuvieran viendo a vecinos, sino a criminales peligrosos. Teodoro señaló una vieja estructura al borde de la plaza, una especie de foso cubierto que antiguamente se usaba para almacenar granos. Ahora lo habían adaptado como una especie de celda improvisada. Sus paredes húmedas y oscuras parecían una tumba en vida. Serán encerrados ahí. Que la oscuridad les quite el deseo de desafiar nuestras reglas, anunció Teodoro. El murmullo creció entre la gente. Algunos parecían satisfechos, otros incómodos, pero nadie decía nada. Los Ramírez fueron levados hacia el foso. Cuando la tapa de madera se abrió, un olor a tierra mojada y encero golpeó sus rostros.
Lucia comenzo a temblar. Mamita no quiero entrar, Clara la abrazo fuerte. Hija te prometo que saldremos de esto, no tengas miedo. Mateo bajo primero, tratando de demostrar calma. Pero al tocar el suelo frío, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Sabía que ese lugar no era solo un castigo, era una advertencia brutal para todo el pueblo. Uno por uno, la familia descendió. Al cerrar la tapa, el mundo se volvió completamente negro. No había luz, no había espacio, solo respiraciones entrecortadas y el eco lejano de la multitud de leyendos. Mateo palpó las paredes. Eran irregulares y húmedas. La tierra parecía moverse ligeramente, como si quisiera tragarlos. Esto no puede ser legal, Mateo, susurró Clara, con la voz quebrada. Lo sé, pero debemos mantener la calma. Arriba, Teodoro dio la última instrucción. Que permanezcan hasta que aprendan. Las últimas palabras se deslizaron hacia el foso como una sentencia eterna. En la oscuridad absoluta, la familia se abrazó, sin saber que la verdadera amenaza no venía del pueblo, sino de lo que estaba por ocurrir bajo tierra. La oscuridad dentro del foso era tan profunda que parecía sólida como si pudiera tocarse. La familia Ramírez permaneció abrazada al principio, intentando controlar la respiración. Pero conforme pasaban los minutos, la falta de luz comenzó a distorsionar el sentido del tiempo. Habían pasado 10 minutos. Una hora, más. Lucia solazaba en silencio, aferrada al brazo de su madre. Clara intentaba ser fuerte, pero su voz temblaba cada vez que hablaba. Tranquila, mi amor, estamos juntos. Nadie nos va a hacer daño aquí. Aún así ni ella creía sus propias palabras. Mateo, con la espalda apoyada en la pared de tierra, escuchaba atentamente. Había algo en ese silencio que no era normal. Era como si el foso respirara con ellos. Como si hubiera algo más allá abajo. De pronto, un sonido seco retumbó bajo sus pies. Un pequeño derrumbe, apenas perceptible, pero suficiente para que Mateo sintiera que la tierra cedía. Clara alejó de la pared ordenó, tratando de no sonar alarmado. Clara acercó a Lucia hacia el centro del espacio, aunque ese centro apenas les daba unos pocos centímetros más de distancia. El piso era inestable. Era tierra suelta, húmeda, casi fangosa. ¿Crees que? Intentó preguntar Clara. Mateo no la dejó terminar. Creo que este lugar no fue hecho para encerrar gente. Pero Teodoro nunca pensó en eso. Otro sonido, esta vez más fuerte, más profundo, como si algo enorme se estuviera moviendo bajo ellos. Lucia gritó, papá, algo me tocó el pie. El corazón de Mateo dio un vuelco. Se inclinó hacia donde estaba su hija, palpando con las manos el suelo. Solo encontró tierra fría, pero también una corriente ligera de aire que no debería estar ahí. Aquí hay un hueco, murmuró sorprendido. Clara tragó saliva. Un hueco, a donde leva, Mateo no lo sabía, pero la idea de que la tierra pudiera tragarse los vivos los aterrorizó aún más. El foso volvió a temblar levemente como si algo debajo estuviera despertando. Mateo, tengo miedo, susurró Clara, quebrandos. Lo sé, amor, pero escucha, dijo él. No estamos solos. No sé cómo explicarlo, pero siento que alguien nos está protegiendo. Clara lo miró sin entender. Alguien. Mateo cerró los ojos. No era solo intuición. Era algo más. Una presencia cálida suave que contrastaba con toda esa oscuridad. No estamos solos, repitió. No aquí no ahora. Y por primera vez desde que fueron encerrados, Clara sintió un aire nuevo, casi imposible. Como si una luz invisible hubiera entrado con ellos en aquel agujero de muerte. Arriba, en la superficie, Teodoro y sus seguidores preparaban todo para la purificación final. El plan era simple y cruel. Arger madera seca, así y prender fuego al foso para borrar todo rastro de la familia Ramírez. No querían testigos ni arrepentimientos tardíos. El fuego haría el trabajo sucio. Traigan las antorchas. Gritó Teodoro,
con el rostro deformado por una mezcla de furia y fanatismo. Uno de los hombres dudó. Y si alguien nos vi, nadie nos vi respondió Teodoro. Y aunque nos vieran quien nos creería, debajo en el foso, Mateo escuchó el ruido de madera cayendo. El olor acit quemaba naras incluso antes de que encendieran algo. Clara abrazó a Lucia con desesperación. No pudieron hacer esto, susurró, en shock. Pero entonces sucedió algo que ninguno de los tres olvidaría jamás. Una brisa cálida recorrió el foso. Era imposible, el lugar estaba completamente celado. Lucia lloraba seguido en silencio. Clara sintió como si un manto invisible la cubriera, llenando su pecho de calma repentina. Papá dijo Lucia casi susurrando hey alguien aquí. Mateo lo sintió también. Esa presencia que había notado antes no era una ilusión. Esta vez era más fuerte, más clara. Como si el air brillara. Arriba las antorchas se encendieron. Los hombres las levantaron. Teodoro sonrió. Es hora. Tres antorchas cayeron al interior del foso. Pero antes de que tocaran la madera y el acit, una luz estaló desde el fondo. Un resplandor blanco puro cálido. No era fuego. No quemaba. Era como si la luz misma hubiera descendido para cubrirlos. Las antorchas se apagaron al instante, como si hubieran sido trajadas por la luz. El sonido del fuego desapareció. No había humo, no había daño. Teodoro retrocedió horrorizado. ¿Qué está pasando? La luz se elevó lentamente, revelando a la familia Ilsa. Sus rostros brillaban suavemente como bañados por un resplandor sagrado. Lucia sonría hipnotizada. Mamá él nos salvó. Clara lloraba en silencio incapaz de creer lo que veía. Mateo levantó la mirada al cielo. Gracias, susurró. Los seguidores de Teodoro comenzaron a correr, gritando que habían visto un milagro. Teodoro, temblando, cayó de rodillas. La luz se desvanció lentamente, pero el foso ya no era una tumba. Era un testimonio. Y mientras los Ramírez eran rescatados por los pocos aldeanos que aún conservaban algo de humanidad, quedó claro que por más oscuro que fuera el mal, la fe siempre brillaría más fuerte.